FNS ඉංග්‍රීසි ඇකඩමියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ ඉන්නේ කමල්. එතකොට මේ ඉන්නේ අමල්. මේ යාළුවන් දෙදෙනා අතර සිදුවන ඉංග්‍රීසි කතාබහ සිංහල තේරුමත් සමග ඉගෙන ගමු. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඔයාටත් පුළුවන් වේවි ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක මේ විදිහට කතා කරන්න. මතක ඇතුව subscribe කරන්න. Hi. Hello. ඔයාට කොහොමද? How are you doing? How are you doing? මම හොඳින්. ඔයාට කොහොමද? I'm fine. And what about you? I'm fine. And what about you? මම ඉතා හොඳින් ඉන්නවා. ඔයාට ස්තුතියි. I am very well. Thank you. I am very well. Thank you. ඔයාගේ නම මොකක්ද? What's your name? What's your name? මගේ නම කමල්. එතකොට ඔයා? My name is Kamal. And you? My name is Kamal. And you? මම අමල්. I am Amal. I am Amal. ඔයා ජීවත් වන්නේ කොහෙද? Where do you live? Where do you live? මම ජීවත් වන්නේ කොළඹ. I live in Colombo. I live in Colombo. ඔයාගේ වයස කීයද? How old are you? How old are you? මට 25යි. I am 25. I am 25. මටත් 25යි. Oh, I am 25 too. Oh, I am 25 too. ඉතින් අපි එකම වයසේ. So we are the same age. So we are the same age. ඔයාට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can you speak English well? Can you speak English well? මට ටිකක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. I can speak a little bit of English. I can speak a little bit of English. ඔයා ගැන මොකද කියන්නේ? What about you? What about you? ඔව් මට පුළුවන්. නමුත් මම ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරනවා කියලා කියන්න බෑ. Yes, I can, but I can't say that I speak it really well. Yes, I can, but I can't say that I speak it really well. ඉතින් ඔයා භාෂා කීයක් දන්නවද? So, how many languages do you know? So, how many languages do you know? දෙකක්. මට ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්. 2. I can speak English and Sinhala. 2. I can speak English and Sinhala. ඔයා කොච්චර කාලයක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවද? How long have you been learning English? How long have you been learning English? මාස 6ක් පමණ. For about 6 months. For about 6 months. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව අවසන් කළාද? Have you finished your English course? Have you finished your English course? නෑ, තාම ඉවර නෑ. No, it's not finished yet. No, it's not finished yet. ඒක හොඳයි. Oh, that's good. Oh, that's good. ඔව් ඒක ගොඩක් වැදගත්. Yes, it's very important. Yes, it's very important. ඔයා මේ තැනට කැමතිද? Do you like this place? Do you like this place? ඔව් ඇත්තටම මේ තැන ගොඩක් හොඳයි. Yeah, this place is really good. Yeah, this place is really good. ඉතින් හෙට ඔයා නිවාඩුද? Then are you free tomorrow? Then are you free tomorrow? හොඳයි මම හිතන්නේ මම හෙට නිවාඩු. ඒ නිසා අපිට හමු වෙන්න පුළුවන්. Well, I think I will be off tomorrow, so we can meet.
Well, I think I will be off tomorrow, so we can meet. රෙස්ටුරන්ට් එකට යන එක ගැන මොකද කියන්නේ? What about going to the restaurant? What about going to the restaurant? ඒක නම් නියමයි. That would be great. That would be great. හොඳයි. හෙට හමු වෙමු. Okay, see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. නැවත හමු වෙන්නම්. See you. See you. යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න.